و ما از همه شما تشکر میکنیم که در این کلاس آمدین ملحق شدین. Last time we talked about the importance of the book of Psalms for Isa Masih. بله، هفته قبل ما در مورد اهمیت کتاب مزامیر در مورد عیسی مسیح خواندیم. Isa Masih taught them a lot of songs. عیسی مسیح برای ما از مزامیر چیزای زیادی آموختانده. During every day, they probably sang maybe 5 or 7 psalms every day. معمولاً هر روزه 5 الی 7 مزامیر ایشان میخواندن و میگفتن. I wish I could teach you some of these. امیدوارم که تعداد از اینها را به شما بتونم آموزش بدم. And maybe I will. و احتمالاً که من میتونم. It's really beautiful when it is sung in Hebrew. این مزامیر خیلی زیباست، مخصوصاً به زبان عبری. Let me see if I can pull up something. What's Pastor, can you come again? Let me see if I can pull up one of those songs. بله، پس بگذاریم که یکی از این مزامیرها را من در اینجا بیارم. Let me try to teach you maybe Psalm 136. و بگذاریم که من شما را مزامیر 1 با 1 آیه 36 را بر شما تعلیم میتونم. And I'm going to share my screen with you. و من صفحه خود با شما به اشتراک میگذارم. I've got a board behind me, so hopefully when I write stuff down, you'll be able to see. بله، و من اینجا عقبم یک تخته ای را گذاشتم و ممکن در جریان درس چیزایی را اینجا بنویسم. And then I have this program. Let me share my screen with you. It's here is this. Are you able to see this? بله، پس من اسکرین خود با شما شیر میکنم. خب این تصویر دیدم میتونین دوستان. I found this. This is a very good website. بله، من این پیدا کردم. یک وبسایت خیلی خوبی است. It's called, I'm going to Google here. قرار است که در اینجا من در گوگل سرچش بکنم. And it's called Step Bible. و نامش است Step Bible. And if you click on it's stepbible.org. و روی آدرس stepbible.org کلیک بکنین اگر. If you click on this, it'll give you a very good, powerful program. و اگر شما روی این قسمت بیاین بر شما خیلی برنامه‌های خیلی خوب را در اختیار شما قرار میده. And if you see this, I'm going to this site here. It says English Standard Version. I clicked on that, and it gave me different translations. I clicked all. You see this here? بله، من در گزینه قسمت اول که اینجا نوشته است انگلیسی، ترجمه انگلیسی استاندارد، و اگر من در این گزینه را باز کرده گزینه دوم، گزینه آل یعنی همه بیایم، در اینجا ترجمه های زبان های خیلی زیاده این قسمت وجود داره. There is Abao, Ichi, Azera. But I'm going further. I want to choose Persian because I know that you speak or read Persian. بله، و اینجا زبان‌های خیلی زیادی است. من فعلا اینجا کتاب زبان فارسی را پیدا میکنم که میدونم شما فارسی حرف میزنین. Now you tell me what is good for you. If I press on this, then it gives me 2 possibilities. بله، خب حالا شما بر من بگین من روی کدام از اینا کلیک بکنم. اگه من اینجا بیایم بر من 2 اختیار میده.
One is the older version, یکیش همون ترجمه قدیمی تر است and the other one is a more modern version. و دیگرش ترجمه مدرن تر هست، جدید تر هست. Will you be able to read this if I open this up for you? خب اگر من روی این لینک کلیک بکنم این ورژن شما یا میتونین بفهمین براتون خوب است؟ احساس کنم هر دوش فرقی نداشته باشه، هر دوش فارسی هستن دیگه. فقط تفاوت نیست، یکیش ترجمه قدیم است یکیش ترجمه مدرن جدید. ایزا کدامش ترجمه می‌کنی؟ به خیالم برادر ترجمه تفسیری باشه بهتر است، چون که کتاب‌های جدید هم نسل ترجمه 1009 نه؟ Okay. I can do both. Yeah, but they are saying that the older version is better. They're not older big version difference. is better. There is- Okay, let's yeah. do the older version. Yeah, there is not That's a big, okay. big difference, but newer versions all they're made from older ones. Yeah. Okay. So here is that, and I'm going to then also open up Hebrew because I want to give you a taste of Hebrew. And here is. هم روی همین گزینه کلیک کردیم و همچون میخوایم روی زبان باستانی عبرانی هم بریم، چون میخوایم به شما طعمی از زبان عبری هم بچشانم. And then I'm going to go to Psalms. و من روی مزامیر میرم. I'm going to go to Psalm 136. روی سام 136 میرم. So here's the old Farsi. و این قسمت ترجمه فارسی قدیمی هست. You can read this? آیا این را میتونین بخوانین؟ بله. Yes, they can. Oh, that is so good. Okay. So I'm going to teach you a little bit of Hebrew, okay? پس من بر شما یک کمی عبری هم تدریس میکنم، یاد میتونم، درست است؟ I'm going to say the words and you can write it in Farsi or Dari, whatever language you want to transliterate it in. خب من به شما یک کلمه را به عبری میگم و شما یک کلمه را به زبان دری یا فارسی و هر زبان که خودتان دوست دارین و می نویسین به او زبان بنویسین. Okay, so you understand the difference between translation and transliteration. Do you understand, Mansoor? Can you just clear that a little bit? So when I say transliteration, I'll say the word in Hebrew and you write it in Dari or in Persian. Okay. Does that make sense? You're not translating it, but you're writing it in Dari, even though the word is in Hebrew. Yeah, that sounds good. Does that make sense? Yeah. Yes, Pastor. Okay. Can you say that to the students? بله. و من این قسمت بر شما کلمه رو میگم و قرار نیست شما ایره یعنی به فارسی ترجمه بکنین، یعنی بلکه همون رو دقیقاً چیزی که به کلمه هست می نویسین. This first word is hodu. و اولین کلمه هودو است. It means to rise up and give thanks. و این به این معنی است که برخاستن و شکرگزاری کردن است. It means to cast yourself down in the presence of God. به این معنی است که شما در مقابل خداوند خودتان را بیاندازید. So Hebrew is a very rich language. عبرانی یک زبان خیلی غنی هست. So this first word is give thanks. و این اولین کلمه یعنی در اصل شکرگزاری کردن. What does this say here? ببخشید استاد میشه بگین یه بار عبریشو بگید چی بود؟ She is asking, can you tell me just what was the Hebrew one? How does it say pronounced? Hodu. Hodu.
How do, yeah. بله به شکل how do گفته میشه. How do is to just rise up and throw yourself down and praise God. بله به این معنی است که شما بخیزین و خودتون در مقابل خداوند بیندازین و خداوند را ستایش بکنین. Yeah, and then it says to the Lord la. It says la Yahweh. و این میگه کلمه دوم که لا هست، یعنی با لا یهوه، یعنی با یهوه. Although Jewish people, when they read this, they will never say Yehovah. بله زمانی که عبرانی‌ها یهودیان این را میخوانه و اونا اکثرا به این شکلی را میخوانه یهوه. And they don't say Yehovah because in the 10 commandments it says you shall not take the name of your Lord your God in vain. و اما زمانی که اینا در حالت عادی این اسم را نمیگن، به خاطر که در 10 دستور در 10 فرمان گفته شده که شما نباید اسم خداوندتان رو به زبان بیاورید. Do you remember that it says in Deuteronomy chapter 20, and I'm opening that up for you. و آیا شما به یاد دارین که در تثنیه این مسئله آمده؟ و من به شما باز میکنم. Not chapter 20, Deuteronomy chapter 5. بله تثنیه باب 5. Verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the land of slavery. Can you read that in Farsi? بله و این آیه است که خداوند فرموده من خدای شما را از مصر بیرون آوردم و از بردگی شما نجات دادم. شما این را به فارسی خوانده میتونین؟ That is important, right? You said the word Khuda. Yeah, yes, Did you say Khuda? Khudawand? Yeah, that's right. So Jewish people, because it says here, I'm going further. It says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. بله و در این قسمت اگر ما ادامه بدیم در اینجا نوشته شده که گفته شده که شما نباید اسم خدایتان رو به شکل بیهوده و عبث به کار ببرین، یعنی هر از گاهی سر زبان بیارین. So whenever Jewish people come to this word, which is translated as Lord, و زمانی که یهودیان به این کلمه میاین که در انگلیسی لورد ترجمه شده که فارسی خدا میشه. That is called, I'm going to use a big word. بله و من قرار است یک کلمه بزرگ را به شما استفاده بکنم. Are you able to see this, the board? بله و در روی تخته میخوایم بنویسیم. شما تخته را دیده میتونین اینجا. This is, in Hebrew it is like this. And then برادر میشه تصویر رو پین کنید؟ تصویر از شعر بکشیم؟ نه پین کنید تصویر جابجا نشه. Okay. Yes, Pastor, go on. Sorry, oh, go on, you said? Yeah. Jewish people will never pronounce this word. بله مردم یهودی این کلمه را هیچ وقت تلفظ نمیکنن. Instead of that, they will say Adonai. و به جایش این کلمه دیگه یعنی ادونای را میگن. And Adonai means Lord. و ادونای به مفهوم خداوند هست. Khudawand Yehovah. And the reason they'll not say Yehovah is because the reason they'll say they will not say Yehovah is because
They don't want to take the name of the Lord in vain. بله و این دلیلی که آنها اسم خداوند را بیشتر به کار نمیبرن یا سر زبان نمیبرن، به این دلیل است که آنها بیهوده و عبث نمیخواین که سر زبان بیارن نام خداوند را، یهوه را. Because God is so great, they want to be mindful of that. بله به خاطر که خداوند خیلی بزرگ است و خداوند از اینها خیلی برتر است. So I'm going back to Psalm 136. پس من دوباره به مزامیر 136 برمیگردم. This first word is hodu. این کلمه اولی را که میبینین به مفهوم هودو است. The second word is la Adonai. La Adonai. بله و کلمه دومش لا هست، یعنی لا ادونای. La Adonai. This third word is ki. Ki. کی. Yes. و کلمه بعدی کی هست به شکل The کی. fourth word is tov. توب. Tov. بله و کلمه بعدی توب هست. Tov. He is God. Just like Genesis chapter 1. He is good. بله او خدا هست، دقیقا مانند پیدایش باب اول. He again. او دوباره. He is repeated. What was the word? He leolam. Leolam. بله کلمه بعدی له و لام. Leolam. Was it right? Leolam. Yeah. Yeah. له و لام. Yeah. Leolam. Leolam. And then the last word is kasdo. Kasdo. اون کلمه خیلی تاسدو. Was it right? تاسدو. Do you have a ha sound in Farsi? Yeah, yes, Kasdo. we do. We do. You have it? Yeah, we Okay. have the kha sound, kh sound. This one is ain. You have that? با حرف به این شکل عین وجود داره در این حرف. Le Can you write it olam. that Le please? olam. او Sorry? لام گفتم میشه. Would you La write the word that olam. you say? Olam. یعنی لا اولام یا لام از یعنی عین داره در میانش. Yeah. So here's how it goes, okay? The words are Hodu Ladonai Ki Tov Ki Leolam Chasdo Hodu Ladonai Ki Tov Ki do, hodu, 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 ladonai, kito, hodu, 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 ladonai, kito. Can you repeat? Can you sing after me? So it's like this. Oh, do Ladonai Kito. Can you say that? شما یا میتونین با ما بخوانین، با هم بخوانیم بعد از من تکرار میتونین به این گونه که من تکرار میکنم عزیزم. Oh, do Ladonai Kito. Oh, do Ladonai Kito. Leolam Chasdo. Oh, do Ladonai Kito.
ki leolam hasdo. Hodu, 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 ladonai kito. Hodu, 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 ladonai kito. Isn't that pretty? آیا زیبا نیست؟ بله. Yeah, that's how Jesus sang the whole book of Psalms Yeah. with his disciples. Yeah, it surely was, the student said. Yeah, بله این خیلی زیباست و همین قسم دقیقاً مزامیری هست که عیسی مسیح با شاگردانش این گونه میخواند. So I can teach you all the 150 Psalms like that, but I will not have the time to do that. بله من میتونم که برای شما 150 مزامیر همش رو به شما تدریس کنم، اما من این زمان یا وقت را ندارم متاسفانه. So let me go back to the slides that we have for you. بله پس بیا دوباره به سلایدی که برای شما دارم برگردیم. I want to open up the email that you sent me, Mansoor. I'm going to go to my inbox and I want to see where is that email you sent me with the slides. بله و من میرم که ایمیل رو چک بکنم که برای من سلاید That is this one, right? I think this is the one here. Yeah, that's the one. Okay. So in the second slide, you see the structure of the book of Psalms. بله پس شما در سلاید اول ساختمان کتاب یا ساختار کتاب مزامیر دیده میتونین. It is like if in the ancient temple where the people worshipped God and Jesus would go with his disciples to the temple. What does it say in Farsi? What word? Temple. بله زمانی که عیسی مسیح و یا سایر یهودیان به معبد میرفتن و مزامیر میخواندن و پرسیدن که معبد را چی میگه؟ We call it معبد. Temple, معبد. Yeah, what do you say in Farsi? Yeah, it is Farsi. We say it معبد or we say it نیایشگاه. نیایشگاه or معبد. The two. What does it mean? Temple. Praying. Praying. House. Bat is house. Ma'bad. Yeah, it is Arabic, but we use it in Persian. But the word for Persian, pure Persian, is Niayishgah. And what does that mean literally? Niayishgah means praying house. Oh, praying house. I like that. I like that. So right in the middle, the praying house is like this. If I draw a circle like this. Let me translate our discussion to students, Pastor, okay? Please do. بله و پاسر پرسیدن که در فارسی کلمه معبد را چی میگن؟ من برشان گفتم دو کلمه معبد و یا نیایشگاه که همون جای عبادت، جای دعا کردن و حالا دوست دارن نقشه از معبد را در اینجا بکشن، نمونه فرضی. So if this is a circle. بله و این یک دایره است، یک حلقه است. Are you able to see the whole circle? آیا این حلقه را دیدن میتونین تمامی حلقه را؟ This whole circle is the whole universe. و تمامی حلقه به مفهوم همه دنیا هست. The universe that God created, all the planets, everything. و این منظور ما همه دنیایی است که همه چیز که خداوند خلقت کرده، همه سیارات. I'm going to draw another circle here.
This و is اینجا the earth. و اینجا یک حلقه دیگه میکشم و در این نقطه زمین هست. And then this is land, holy land. Oh, sorry, Pastor. Is that okay? I just lost. My internet connection was bad. What was that? A holy land, holy land. Yeah. بله و یه حلقه دیگه‌ای که در اینجا میکشم به مفهوم سرزمین مقدس است. And this is Jerusalem. و این اورشلیم است. And then this is the outer court of the temple. The temple has got different courts. و این همون سالن بیرونی یا خارجی معبد است و معبد سالن ها This و is یا outer court. بله و Are you able to translate that? yeah. Do you have my voice, Pastor? Yes. بله و این ساختمان Go ahead. و این حلقه دیگه را که میبینیم به مفهوم همون سالن بیرونی معبد است. This is the inner court. و این قسمت هم سالن یا محوطه داخلی معبد هست. A lot of sacrifices are made in the inner court. و اکثر و یا خیلی قربانی ها در داخل همین محوطه داخلی انجام میشد. And then right in the middle is the Holy of Holies. و دقیقاً در مرکز اینجا نقطه مقدس است. And there was a 7 candle stand right in the middle. و دقیقاً یک شمع یا مشمعدانی 7 خانه‌ای دقیقاً در اینجا در این نقطه مرکزی وجود داره. That was supposed to be lit all the time, 24 hours a day. و این شمع‌ها باید همیشه در همه ساعت در 24 ساعت شبانه روزی باید روشن باشن. And the book of Psalms is like that. و کتاب مزامیر دقیقاً همین شکل است. So when Jesus was with his disciples, when Isa al-Masih was with his disciples, he would sing these psalms and they'll go from Galilee, they'll walk the hills, and eventually they'll reach the holy place. بله همین قسم زمانی که عیسی مسیح با شاگردان بود این مسیرها را گذشتانده و دقیقاً بر اون نقطه مقدس رسیدن. That is how the book of Psalms is to be seen and sung. و این دقیقاً همین نمونه کتاب مقدس است. مزامیر است که باید در میان کتاب مقدس این گونه نظر شود برش. It's like this. این مثل این هست. There is the first 41 Psalms is book 1. بله و 41 مزمور اول کتاب اول نامیده میشن. And then Psalm 42 to 72 is book 2. 42 to 72? Yes. Bale, are you able to, I'm still sharing this, right? Are you able to see the screen? Yeah. و از آیه 42 الی 72 هم کتاب از باب 42 الی 72 هم کتاب دوم هست. Right in the middle is book 3. دقیقاً در میان کتاب سوم. And that's Psalm 73 to 89. و از مزامیر 73 تا 89. Oh, book 4 is 06. Pastor, my internet connection tonight is not good. I just didn't hear you. Could come again, please? So book 4 on the slide you see is 90 to 106. 90 to 106.
Yes. و کتاب چهارم از 90 تا 106 هست. And then the final book is book 5. و کتاب اخیری که کتاب پنجم هست. And that's 50. Do you see this? Are you there? Pastor, just let me give me 2 minutes. I'm changing my internet. Oh yeah, that's fine. Law Yes, connection. yes, Yeah. Just a few seconds. Pastor, could you hear me now? It is better. I can now? hear you. Yes. Yeah. Okay, great. Could you come again, just please? My internet connection was bad, and I now. Oh yes. I'm using the alternative. The fifth book is Psalm 146, Psalm 107, 107 to 150. بله و کتاب پنجم از 107 تا 150 هست، همین بخش، همین باب ها، میان همین باب ها. So when Jesus would be taking his disciples, و زمانی که عیسی مسیح با شاگردانش ملاقات میکردن، he will sing book 1, book 2. و او ممکن کتاب اول، کتاب دوم با هم میخواندن. With his disciples. با شاگردان، با حواری. Or selections of book 1 and book 2, selections. و یا منتخبین کتاب اول، کتاب دو، یعنی بعضی آیات فقط. And when he does that, this is a very technical word, so I don't know if you'll be able to translate this. It's a force. یا و در این قسمت ما میبینیم اینجا نمونه از یک قدرت است، یک نیرو هست. And it draws you to the holy of holies. و شما را به سمت نقطه مقدس مقدسین میکشونه. Do you see this? Book 1, book 2. شما کتاب یک، کتاب دو رو میبینین. Or maybe I'll, and then you come to the heart. This is book 3. This is the holy of holies. و بعد شما به کتاب سوم میایین، یعنی به همین نقطه مرکزی، مقدس مقدسین. That is where you encounter God. جایی است که شما با خدا روبرو میشین. And then once you've encountered God in all his fullness, و زمانی که ما خداوند را با همه او تکمیل بودنش، کامل بودنش میبینیم. There is an equal and opposite force again. و در این ناحیه ما یک نیروی برعکس یا مخالفش را داریم. This is the inward force. این نقطه خط اولی که کشیدیم نیروی ورودی هست یا نیروی هست که شما وادار میکنه وارد شوین. This is the outward force. و این نیروی خروجی هست. And that is book 4 and book 5. و این دقیقاً کتاب چهارم و کتاب پنجم هست. So book 1 and book 2 are 2 candles. و پس کتاب اول و کتاب دوم نظیر دو شمع هستن. Book 3 is right in the middle. کتاب سوم دقیقاً در مرکز قرار داره. And then book 4 and 5 are this force. و کتاب چهارم و پنجم دقیقاً و این نقطه دیگه این نیرو هست، نیروی بیرونی. So can I use some big words for you? Can you translate it into Persian? Let's see. Yeah, okay. I'm trying. Okay. This one, and this is, I don't know if you, do you study science in Farsi, Mansoor? Yeah, we do. Yeah. This one is called
centripetal force. Can I write it down for you? Centripetal. بله و در قسمت ما این نقطه‌ای که می‌بینیم اینجا میتونیم بگیم که نیروی مرکزی هست. It's the force of the Holy Spirit. این قدرت روح القدس است. What's the word in Farsi for centripetal? We can say it قدرت مرکزی. We can say it نیروی مرکزی. And then this is the centrifugal force. Centrifugal. Is there a word in Farsi? What does fugal exactly means? It means it's out. It's like when you are when a force is driving you outside from the inner circle. Yeah, I got it. بله و این قسمت هم نیروی برون مرکزی است که شما را خارج می‌سازه از این نقطه. So that is the study of Psalms. و این مطالعه کتاب مقدس، مطالعه مزامیر است. We are going on a journey with Isa Masih. ما به یک سفری با عیسی مسیح قرار است بریم. And we are singing these psalms with Isa Masih. و ما این مزامیرها را با عیسی مسیح میخوانیم. Last week, هفته قبل I told you about two psalms that are very important. من در مورد دو مزامیر به شما گفتم که خیلی مهم هستند. The one is Psalm 22. اولیش مزامیر 22 هست. And Psalm 23. و مزامیر 23. That's the last two psalms that Jesus he sung when he was hanging on the cross. و این دو آخرین مزموری بودند که عیسی مسیح زمانی که به صلیب کشیده بود خواندشان. And what do you say for cross in Farsi? شما به صلیب در فارسی چی میگید؟ Let me ask a student to them to take a part. Oh yeah. شما به فارسی صلیب رو به فارسی چی میگین ایزا؟ صلیب میگه بله. Oh, salib. Yeah, we also say salib in Urdu. بله دقیقاً ما هم در اردو صلیب میگیم. I speak Urdu. من اردو گپ زدن میتونم. Yeah, that's my mother's language. این زبان مادریم است. So I'm going to do like this. I'm going to start with Psalm 1. و من قرار است با مزامیر اول شروع کنم. Psalm 1 and Psalm 2. مزامیر اول و مزامیر دوم. Here I'm going like this. This is the book of Psalms. And you can do this on your computer also. بله و من اینگونه به مزامیر اول میرم و مزمور اول میرم و شما هم اینگونه با لپتاپتون این کار انجام دادن میتونین. So it says, in Hebrew it says, Ashrei ha'ish asher lo halech. Those are the first words in Hebrew. What is it in Farsi? What does it say? بله و این کلمات که پاسر خواندن شکل عبریش است که به عبری خوانده میشه و حالا شما میخواهید که فارسیش چگونه است؟ فارسیش چگونه خوانده میشه؟ Let me do like this for the sake of Pastor, could you let them to read the Persian verse? Just 1 minute. Let me do like this. For the sake of comparing two translations, I will open up both the modern and the older version. Is that okay with you? Yeah, it would be great. بله پاسر حالا میخوایم که ترجمه جدیدتر هم اینجا قرار بدن تا یک مقایسه صورت بگیره که کدامش نهایتاً بهتر است. Where is it? This is Farsi. I'm going to open up both. So, okay. And I'm going to, you see both the
You see both the versions there. I want to put it one next to each other. I'm going to remove the Greek because you don't read Greek. And I'm going to update the display order. Here I'm going to put Farsi like this, and I'm going to put the modern Farsi also here next to that. And I'll say update display up. I'm updating the display order. بله و من اینگونه این کارو میکنم تا این دو ترجمه کنار هم قرار بگیره تا بتونیم به سادگی مقایسه را انجام بدیم که کدامش بهتر است. So what does this say in Farsi, the modern translation? خب بیایم ببینیم که در فارسی ترجمه مدرن چی میگه. What does it say? عزیزه یکی بخونه؟ نمیتونم بخونم؟ بله خواهرجان بفرمایید. همونجایی که استاد دار نشون میدم بخونم. بله بله. Just the first words. What does it mean? کلمه فقط کلمه اول میگه چی معنا میده؟ خوشا به حال کسی. It says in Persian, be joyful, the one. Oh, joyful. I like that. In English here, the translation is blessed, but I don't like that. Go ahead, translate it, please. بله و پرسیدن این کلمه که کلمه اول ترجمه شده و فارسی چی ترجمه شده؟ گفتم خوشا به حال یا خوشحال باد و پاسر گفتن خیلی کلمه خوبی هست و در انگلیسی اینجا بلس یعنی برکت مبارک باشه ترجمه شده. من این کلمه را زیاد دوست ندارم. Jesus wanted to teach his disciples that there is a deep inner joy. به خاطر که عیسی مسیح میخواست که به شاگردانش این را بیاموزانه که در اینجا یک نیروی شادی بخش یا لذت بخش داخلی وجود داره. A joy that is not dependent on anything that's going on in the world. و شادی و خوشحالی که به هیچ چیزی که در دنیا هست هیچ ارتباطی به تعلقات دنیایی نداره. People may do violence to you, people may chastise you, but you're still joyful. انسان ها ممکن با شما به شکل خشونت آمیز یا تحقیر آمیز برخورد بکنه اما شما باز هم در این حال در شادی و لذت هستین. That is the goal of the Psalms. و این هدف مزامیر است. To make a society which is deeply joyful. تبدیل کردن ما به جامعه‌ای که عمیقاً شاد است. What is the old Farsi different? تفاوت فارسی قدیمه چی است با جدیدش؟ فارسی ترجمه قدیم؟ یعنی بهتر کدام بهتر است ایزا میتون نظرتون بگین؟ The first word. کلمه you're asking the first, what does it mean the first word? Yeah, the first word in old Farsi. It is the same just. Oh, it is the same word. Yeah, it okay, is, I like that. Yeah. So then it says, who are the people who are deeply joyful? They are people who do not walk. Do you see this word, walk? Yeah. Halach. Halach. Halach in Hebrew is people who have ethical values which are godly ethical values. Yeah, let me translate. بله و در اینجای قسم عبرانیش هست که خوشحال باد یا شاد باد کسی که او در راه درست یا در مسیر درست گام برمی‌داره. But the opposite of that are those people who are doing wicked things, wicked. و کاملا برعکس از او انسان‌هایی است که اینجا کارهای شریر انجام میده، گناهکاران است اینجا. What is the word wicked in Farsi? Is it what does it mean? بله. Is there a difference between old translation and new translation?
بله، در اینجا شما میپرسید کلمه ویکت که به انگلیسی است به مفهوم شریر، آیا در ترجمهش با ترجمه قدیمی و ترجمه جدید تفاوتی ایجاد شده؟ چی است کلمه؟ بله برادر، او کلمه قدیمیش همون شریران هستش، کلمه جدید بدکارانه. تشکر. محمد Nassim says the older version says wicked as English, but the new translation, modern translation, is saying those who they have bad deeds and actions. Oh, I like that. بله، من خوشم آمد یعنی ترجمه جدید را. Because in Hebrew there's 3 different words. به خاطر که در عبری در اینجا 3 کلمه متفاوت را داره. One is superficial evil. یکیش است که فوق‌العاده شریر یا شیطانی. And then there is a deeper level of evil. و بعدیش است که شریر یعنی یک اندازه از اولی که یعنی میتونیم بگیم کمتر یا به شکل ترجمه دقیق بکنیم شریر And then عمیق. there is the deepest form of evil. This is the deepest form of the evil. No, this is the more evil that you can see. بله، و این همون شریر بودن بیشتر است که شما میتونن ببینید. So you're killing, that's what people can see. Sir, Pastor, my internet connection was not, it is unstable. Could you come again, please? Okay. If I lie, or if I hit someone, you can see that. مثال میتونم زمانی که من دروغ میگم یا به کسی صدمه میزنم شما میتونین این حالت ببینین. But there is another form of evil which is deeper. و اینجا یک شکل دیگه شریر است که عمیق‌تر است. And another form of evil which is very, very deep. و نوع دیگه شریر است که خیلی عمیق‌تر است. That is the difference in the Hebrew words. و این تفاوت هست که در کلمه عبرانی هست. And there are people like that, isn't it? People who are so evil, no matter what you teach them, they will still do evil. بله، و این گونه انسان ها هم هستن، اصلا فرق نمیکنه با آنها چی میآموزانی، اونها باز هم به اعمال شریرانه خود ادامه میدن. And the first Psalm says, don't walk with them. و مزمور اول میگه که با آنها قدم نزن، گام بر ندار. Don't stand with them. با آنها ایستاد نشو. Don't sit with them. با آنها نشین. And if you see it from the perspective of worship, خب اگر شما از زاویه عبادت ببینین، it is doing the opposite of this. میتونیم ببینیم که برعکس این است. You walk towards the house of God. شما مستقیم به طرف خانه خداوند میرین. And then you stand. و شما می ایستین. And then you sit. و بعدش می نشینین. And then you fall down in the presence of God. و بعدش شما در مقابل خداوند می افتین یا غلط می خورین. This is the opposite of that, isn't it? و این برعکس این موضوعی که اینجا داریم هست. این گونه نیست. When people do evil, زمان که انسان ها کار شریرانه انجام میدن، they walk towards it. آنها به سوی او میره، به سوی گناه میرن. And then they stand. و بعدش می ایستن. And that sin becomes a deeper part of their life. و بعدش گناه بخش سنگین زندگیشان شکل میده یا میگیره. And then they sit. و بعدش آنها می نشینن. And when people sit, it becomes even more deeper part of their life. و زمانی که آنها می نشینن، پس
بخش عمیق‌تر زندگیشان مبادل و بخش عمیق‌تر زندگیشان میشه این اعمال شریرانه. So when Isa Masih would teach his disciples, he would say, don't do that. و زمانی که عیسی مسیح به شاگردانش میآموختند برشان میگفت که این کار را نکن. Instead of that, do this. بجای از او این کار را انجام بده. It says, delight in the Torah. و او میگه که در شریعت خداوند شاد باشین. Yeah, chafetz in Hebrew. Chafetz. و در عبری حافظ همون کلمه شاد بودن، خوشحال بودن، مشتاق بودن یا رغبت داشتن قسمی که در ترجمه let it می‌بینیم. take control of you. What was that, Pastor? It means let it take control of you. به این معنی است که بگذارید شما را کنترل بکنه. And it is the law. What does it say in Farsi? بله و اینجا ما کلمه لا یعنی قانون را داریم و در فارسی چی میگه؟ در اینجا What چی is نوشته the است؟ Farsi word? کلمه فارسی چی است؟ ایزان؟ Can you tell me? How is it translated? میتونین بر ما بگین؟ خواهر صدیقه ادامه بدین؟ شریعت. The older version is saying shari'at. It says Sharia. Okay, Sharia. Okay. Shari'at. It is the Arabic version. Yeah. It's the Arabic Sharia. Both are Sharia? No, they're different. Oh, so old version says Sharia. This is Sharia? Shari'at. Yeah, that's right. Yeah, am I circling the right word? Yeah, that's right. Exactly. And what is it in the new translation? و در ترجمه جدید اینجا چی نوشته است ایزان؟ دستورات. There is commandments or commands. Oh, it says command. Okay. Yeah. So I don't like even the English translation. It says law. بله I پس من don't, اینجا the law Sharia is wrong translation. بله من اینجا حتی ترجمه انگلیسیش دوست ندارم. اینجا نوشته قانون یا همون شریعت. این درست نیست. That is translating the English. و اینگونه در انگلیسی ترجمه شده. The old translation is just translating what the English says. و ترجمه قدیمی از ترجمه قدیمی نوشته شده چیزی که دقیقاً ترجمه انگلیسی میگه. The word is, I'm going to erase this and write the word down. و من در اینجا میخوایم کلمه را بنویسم. The Hebrew word, the language that Jesus spoke, is the word عبرانی که عیسی مسیح Torah. کلمه عبرانی که عیسی مسیح به حرف میزد تورا و شکل تورا هست. Yeah, like in Arabic it's Torah, right? Torah. بله و قسمی که در عربی داریم که تورات نوشته میشه گفته میشه. What do you say? شما چی میگین؟ یعنی به کلمه شریعت؟ In Farsi or Dari? دورات. Torah, yeah. We call it Torah too. Torah, they should have left it as Torah, I think. That's the best way to do it. بله به نظر من شما هم ایره به این گونه بگذارید به شکلی که تورا نوشته است یا اون تورات که در زبان خودتان است. فکر میکنم بهترین شکلش همین است. It comes from, it's a noun. بله کلمه یک اسم هست. Right? It comes from a verb and the verb is yara. و این کلمه از یک فعل میوه و فعل است یارا. یراخ. Yara is a verb and it's used of, do you have little children? بله یارا یک what does yara means? I'll tell you, I'm asking, do you have little children? بله از شما میپرسم ایزان آیا اطفال خردسال دارین؟ بله. Okay, so if you come to Delhi, the roads are bad. اگر شما به دهلی بیایین جاده خیلی بد است خراب است. Like in Karachi.
دقیقا مثل کراچی or maybe Kabul. یا شاید هم مثل کابل. So you hold the hand of the little child زمان که شما دست یک طفل کوچک را میگیرین and say, hold my hand, little child. و میگین دست من بگی طفل کوچک. I will help you cross this road. من تو را کمک میکنم که از این جاده بگذری. I won't let the car hit you نمیگذارم که موتر به تو بزنه or the motorcycle. یا هم موتورسایکل. You can trust me. تو میتونی به من اعتماد کنی. That is this verb yara. و این همین کلمه یارا It is not Sharia. این شریعت اصلا معنی نمیده. It is not commandment. این به مفهوم دستورات اصلا نیست. God is saying to us, this world is a dangerous world. خداوند بر ما میگه که این جهان جای خیلی خطرناک است، جای بدی است. But if you trust me, اگر تو به من اعتماد بکنی، if you hold my hand, اگر دستان مرا بگیری، I will help you cross this dangerous world. و من به تو کمک میکنم که از این جهان بسیار خطرناک عبور کنی، بگذری. So that's why I don't like the translation Sharia or commandment. و این دلیل است که من این ترجمه‌ای که شریعت و یا دستورات ترجمه شده دوست ندارم اصلا. And I don't like the translation law also. و من همچون ترجمه انگلیسیش که به شکل لا قانون نوشته هم دوست ندارم. It is God's instruction book for us. در حقیقت کتاب راهنمایی خداوند برای ماست. Of how to deal with the problems and the dangers of the world. و یا هم میتونم بگم که چگونه از طریق این کتاب بتانیم ما با مشکلات و خطرات این دنیا کنار بیاییم یا مقابله کنیم. And then it says in the second line, و بعدش اینجا در خط دوم ما داریم in his Torah he meditates day and night. و اینجا نوشته که او تفکر میکنه شب و روز در تورات او، در شریعت او. Yeah, this is the Hebrew word is Haggah. Do you see that? Haggah. بله و اینجا ما کلمه عربی یا نمونه با مزد عبری را داریم که هگا نوشته است. What is it in Farsi? بله با فارسی به کلمه هگا چی گفته شده اینجا؟ Is it this one? No, that's not. یعنی شب و روز؟ هگا به شک میتونیم بگیم تفکر، فکر کردن. تفکر. It is the second and the last. Oh, this one? Yeah. What is it? It is thinking. Thinking. Think. Yeah. Just with the mind. بله. Yeah. Yeah, that is not right. In Hebrew, the word means let it become a part of every molecule, every cell of your body. بله پاسخ پرسیدن که کلمه کدام است و من نشان بدین و مفهوم و معنیش چیست، یعنی اندیشه کردن، تفکر کردن. و گفتی کلمه درست نیست، بلکه شما باید اجازه بدین که کلام جزئی از سلول ها، جزئی از حجرات بدن و یا مولکول های بدن شما شود. Your mind, your heart, your whole being. مغز شما، قلب شما، همه نقاط بدن شما، همه وجود هستی شما. 24 hours a day. 24 ساعت در شبانه روز. That is the secret to a happy life. و این راز یک زندگی شاد است. That is what Jesus, Isa Masih, was teaching his disciples. و این دقیقاً چیزی است که عیسی مسیح به شاگردانش میآموخت. If you do that, اگر این کار انجام بدین، then you'll be like a tree. پس شما مثل یک درخت خواهد بودین. A tree that's planted by streams of water.
مانند درختی که در جریان از آب یا در کنار جویی از آب کاشته شده یا غرس شده. You will become like Genesis chapter 2. شما دقیقاً مثل پیدایش باب دوم میشین. Where you will yield the fruit in the right season. که شما میتونین با میوه درست در فصل درست یعنی داشته باشین. Your leaf will not wither. Your what, pastor? Your leaves. بله. Your leaves will not be Not wither. wither. بله. و قسمی که در اینجا گفته شده یعنی برگهای شما پژمرده نخواهد شد. All that you do, you will prosper. و هر کار را که شما انجام میتین به آرامش میرسین یا به خوشحالی میرسین، به نیکی میرسین. It's like you'll be like a tree and everyone will come and say, oh, let's sit down on this tree. This is so nice. بله دقیقاً مانند یک درخت میشین که سایر انسان ها میای و میگن چه یک درخت زیبایی است، بیا این لحظه در زیر این درخت بنشینیم. When the sun is hot and it's blazing on you, everyone should come and sit under your tree. زمانی که آفتاب خیلی داغ است و سوزناک است، سایر انسان ها باید بیاین و در زیر این درخت که نمونه استعاری از شماست باید بنشینن، یعنی در کنار شما بنشینن. And whatever you do, it will prosper. و هر کاری که شما انجام میتین به نیکویی میرسه، به نیکویی انجام ختم میشه، ثمر بخش میشه، میوده. What is the word in Farsi in both the translations? Is it this word here? Yeah, that's What right. is this? No, third one in the last. This one? Yeah. This What one. is it? Just this one. Third in the last. What is it? This one? No. Third. Yeah, this. What is it? What does it mean? Can you say it? Yeah, we can say it. In chess, چی میگه این کلمه؟ What is that? In chess. همین کلمه What does it mean? Neek. It is goodness. Neek. It is called neek. It's goodness. It's goodness. I like that. That's very good. What is it in the new translation? بله خوب. این کلمه خیلی خوب است. را خوشم آمد. بله پس این کلمه در ترجمه جدید چه هست؟ ایزان؟ ثمر بخش. This one here? No. The second one in the last. This one? Yeah. Say that again. ثمر بخش. They say it. ثمر بخش. What does it mean? It means to have fruit, to give fruit. To be fruitful? Yeah, that's right. Oh, I like that. بله. It is for others. بله. Yeah, that's right. بله این کلمه پرسیدن چی مفهومی داره؟ ترجمه جدید چی مفهومی دارن؟ ثمر بخش یا میوه بخش. بله این ترجمه خیلی خوبی است. من دوست دارم این ترجمه را. یعنی میوه بخش، میوه یعنی برای دیگران مفید است، خوب است. You are not prospering for yourself, but you are prospering to be fruitful for others. نه شما برای خود راحتی یا نیکی را نمیگیرین یا نمیخواین فقط، بلکه شما برای سایرین او راحتی و یا ثمر بخشی را برمغان میارین. That is the purpose of the Psalms. و این مفهوم یا هدف مزامیر است. Too many times I think we think that we are becoming followers of Jesus for ourselves. خیلی زمانا ما با خود فکر میکنیم که ما داریم به پیرو عیسی مسیح یعنی خودمون تبدیل میشیم با خودمون. That is wrong. این اشتباه است. It's for others. این برای خود نه بلکه برای دیگران هست. Because that's what Isa Masih did. دقیقاً این چیزی است که عیسی مسیح انجام داده. The next verse says, the wicked are not like that. بله آیه بعدی این گونه است که شریر این گونه نیست.
They gather a lot of wealth. آنها یعنی سرمایه یا سرمایه اندوزی، پول اندوزی میکنن. They gather a lot of power. قدرت طلبی میکنن، جاه طلبی میکنن. But they are like the chaff. و آنها what's the word chaff means exactly? Chaff is what is it in? Can you read it in Farsi, old translation? Yeah, it is like priest. Like what? Like priest. Which word is it? That word I could say the fifth. No, a little bit right. A little bit more. No, to right. This one, yeah, that. Oh, what is this word? It is like priest, kahen. Really? Yeah. It's like بلکه مثل کاهن، یعنی مثل کاه هستن. که در برابر پراگنده می شود. Yeah. Okay, yeah, you're right. بله درست است عزیزان. ما کلمه رو درست یعنی آیه رو کامل نخواندم. Yeah, it is like weeds of wheat. Oh, so do you do that? I don't know if you have done that. I did that when I was little. You put wheat in a sieve like this and you throw it up in the air, and all the husk is blown away. بله، آیا شما این کار انجام دادین؟ من در کوچیکی انجام دادم. شما گندم ها رو این گونه به بالا می انداختین و این گونه و اشیایی که خیلی یعنی کثیف کننده هست از گندم جدا میشن. Isa Masih is teaching his disciples, don't worry about those bad people. عیسی مسیح بر ما میآموزونه که در مورد انسان‌های بد فکر نکن. They may seem like they're powerful. اونا شاید که قدرتمند به نظر برسن. They may seem like they are that they are violent and full of power. آنها ممکن پر از قدرت هستند و اعمال خشونت‌آمیز ازشون سر میزنن. But they are like this. You put them up in the air and they'll be blown away. و این در حقیقت این گونه است که شما آنها را به بالا میاندازین و آنها را باد میزنی یا به دور پرتاب میشن. They will not be able to stand. آنها توانایی تحمل کردن یا ایستادن را ندارن. When God brings about judgment, زمانی که خداوند عدالت را بخواد اجرا بکنه. Because God's judgment are just and pure. به خاطر که عدالت خداوند خالص و کافی هست. So there again you see two different kinds of words, wicked and sinners. بله، و در اینجا ما دقیقاً دو کلمه متفاوت میبینیم، wicked که به مفهوم شریر و sinners که به مفهوم گناهکاران است. This is the more superficial. و این اولی wicked که بیشتر مرسوم است. This sinners is the more deeper. و این گناهکار بیشتر میتونیم بگیم عمیق‌تر است. In Hebrew the word is chata, ha-chataim. و به شکل عبریش حدا یا ha-chataim به می شکل است. What is in Persian? Isn't it the same word? در فارسی چی رقم است؟ آیا همین گونه است؟ یعنی به شکل انگلیسیش، ترجمه انگلیسیش؟ گناهکاران هست ایزان؟ Is it this word? گناهکاران هستش. Yeah, that's right. Yeah, exactly. The word گناهکاران is that you are circling there. So in Urdu we say khatai. We've done a lot of khatai. These are deep level. The sinners will not stand in the congregation of the righteous. What is this word in Farsi? Righteous. Yeah, let me translate first. بله، در اینجا ما هم در اردو
کلمه گناهکار به شکل خطایی داریم، یعنی خطاها یا خطایای زیاد انجام میتن. و در این بخش کلمه دیگه righteous که انگلیسیش که همو عادلان یا درستکاران، آنهایی که در راه درست قرار داره. و این کلمه در فارسی چی معنی میده؟ ایزای نظری؟ The word is Sadiq. بله. و این عادلان. دوباره بگین. منظورش عادلانه؟ بله. و همچنان این کلمه در عبری به شکل صادق. It is the right pronunciation, صادق in Hebrew? In Hebrew it's Sadiq, yes, Sadiq. صادق هم میگن. دوباره بگین خواهد. فکر کنم به فارسی هم میگن، صادق هم میگن. بله. Sister Arzu says we do also say in Persian صادق, not Sadiq but صادق. Sadiq, does it say Sadiq here? This is the word? No, the last word. The last word? This is Sadiq? No, it is a different word. Oh, what is this word? بله. آیا کلمه صادق گفتین همین کلمه است؟ گفتیم نه، این کلمه دیگر است. This word is عادلان. What does that mean? It's like righteous. Those that they do like that. justice. Both the translations say that. What does the second translation say? بله. ترجمه دومی چی میگه؟ ترجمه دومی آیا به همین شکل هست مثل اول؟ تفاوتی داره ایضا؟ تفاوت داره؟ خداشناسان. The fourth word in the last is خداشناسان. Those that they do know God, that they do walk and path of the Lord, it means. Oh, I like that. Bale. Because the word Sadiq in Hebrew, like Sadiq, means someone who always wants justice for others. بله. پرسیدن که این کلمه چیست و چی تفاوت دارن؟ گفتیم خداشناس یعنی کسی که خدا رو میشناسه و در راهی که خدا دوست داره گام برمیداره. و گفت بله ترجمه خوبی است و کلمه عبریش که است صدیق است که همیشه خوبی و عدالت خدا رو میخواد و در خدا گام برمیداره. That's what the word means in Hebrew. It's someone who wants to always be right by others and do right by others. و این دقیقاً همین مفهوم کلمه عبری است که درست بودن یا عادل بودن با دیگران هست یا همیشه با عادل و درستی رفتار کردن. That is the goal of the book of Psalms. پس درست کاری یا درست عمل کردن همین هدف کتاب مزامیر است. Because the Lord knows. چرا؟ به خاطر که خداوند میداند. The way of those who seek justice. راه کسانی را میداند که به دنبال عدالت یا خوبی یا راه درست هستند. The way of those that seek rightness. راه کسانی که درستی یا از سخن از عدالت و درستی میگویند. But the way of the wicked will perish. اما راه بدکاران یا شریران نابود است، یعنی اخیرش به نابودی کشیده میشه. So Psalm 1 is the introduction. پس مزمور اول یک مقدمه هست. And it gives people a choice. و به انسان‌ها یک انتخاب میده. If you follow justice and you do good, اگر شما به دنبال عدالت باشین، عادل بودن باشین و کار then you will stand. What was that? Then you will stand. و اگر شما به دنبال عدالت کار خوب باشین، پس شما در نخست میایستین. Because the Lord will know you. به خاطر که خداوند شما را میشناسه. But there are people who don't want to do that. اما انسان‌هایی هم مثلا که کارا نمیخواین انجام بدن. So that's what Psalm 2 is about. و این مزمور دوم است که در جواب یا
در مورد این گونه انسان ها میگه. It says, why do the nations rage? خب در اینجا میگه چرا انسان ها شورش میکنن And the peoples of the world plot و in vain. انسانهای جهان نقشه کشی یا توطئه میکنن. What is this word in Farsi? و این کلمه در فارسی چی هست ایضا؟ نقشه کشیدن Plot. یا توطئه. Second line, plot. plot. شورش میشه؟ توطئه میشه. توطئه؟ یا این بالا باطل نوشته؟ بله درست، هر دو یعنی باطل مفهوم دیگه ای داره. بله درست است، تشکر. It is also like plotting to set up, to set up, Okay. to set up upon someone. So I do not I think the Hebrew word is a lot deeper. بله درست است، اما من فکر میکنم که کلمه عبریش عمیق‌تر است. This word plot is the word haga. این کلمه شورش کردن یا توطئه کردن عبریش هاگا هست. Do you remember we saw this word in Psalm 1? آیا باید داریم که در مزمور اول این کلمه رو دیدیم؟ It says, on his Torah he hagas day and night. پس در اینجا نوشته که در تورات او، یعنی در قانون او، شب و روز، شبانه روز تفکر میکنن. That's the kind of person who's consumed by the Torah of God. و این نمونه انسانی است که دقیقاً همو با خدا حرکت میکنه یا تورات را انجام میده، که مفهوم تورات همو بود که انجام دادن راهنمایی‌های خداوند، نه دستورات خداوند. But Psalm 2 is the opposite. اما در این قسمت ما مزمور دوم داریم که برخلاف اول است. There are people and there are nations who are consumed, haga, the same word. که در اینجا ما ملت ها و مردمانی را داریم که چیکار میکنن؟ هاگا میکنن، که با مفهوم در فارسی شورش ترجمه شده. That is the choice that people make. و این همو انتخابی است که انسان ها میتونن انجام بدن. You can be consumed by God's word. یا این که بتونن کلام خداوند را بگیرن. Or you can be consumed by evil. و یا هم برای شیطان باشن. These are the kings of the earth. اینها در این بخشی رو داریم، پادشاهان زمین را داریم. The rulers. فرمان روایان. They come up against the Lord. آنها برخلاف خداوند شدن. And against his Messiah. و بر ضد مسیح او، مسیح شده او. What's the Farsi? I don't see a Farsi translation for the new Farsi. What does the word anointed mean? Where is it in Farsi? Can you tell me? The last word in the first line. This one? Yeah. What is this? It is Masih. Masih, I like that. I think that's a good translation. That all the rulers of the world, because they want to do evil, they always come up against God's ways, and that is the way of the Messiah. بله، و در اینجا پرسیدن که کلمه anointed یعنی انگلیسیش که ترجمهش میشه مسیح شده، در فارسی چی ترجمه شده؟ مسیح. پس گفتن کلمه خیلی خوبی است که دوست دارن. پس در اینجا چی داریم؟ همه بزرگان یا فرمان روایان خداوند برمیخیزه و بر ضد خدا میشه. So Psalm 1 and Psalm 2, go ahead, sorry. و بر ضد مسیح میشه. Yeah. Psalm 1 and Psalm 2 are the introduction to the whole book of Psalms. مزمور اول و مزمور دوم مقدمه است بر کل مزامیر.
And it's about two things. و این در مورد دو چیز است. One is the Torah, اولیش تورا یا همون تورات است and then it's about God's Messiah. و بعدش در مورد مسیح خداوند یا مسیح شده خداوند است. That's what the whole book of Psalms is all about. و این همون چیزی است که همه کتاب مزامیر در بارش است یا در موردش است. And those two themes are stitched in the seams. Sticks Themes, two themes, these two themes are stitched in the seams. Pastor, I wanted to ask you what you mean by word seams. I know Theme, a theme is like theme, concept, central concept. Yeah, no, I asked for seams, S-E-A-M-S. Ah, seams. So have you ever made a jacket? Yep. You made clothes, you make this, and then you make seams. بله شما زمان که یک کرتی یا یک کت میسازین پس شما در این قسمت درس ها ایجاد میکنین و اینگونه میسازین یک کت را. All clothing will have this bright seams. و همه لباس ها ای درز ها یا نقاط وصل درستی را درشان میبینین. Do you the clothing in Afghanistan is quite bright, isn't it? Quite bright. Bright, very bright clothing. بله طرز لباس پوشی یا طرز پوشاک در افغانستان فکر میکنم خیلی روشن است یعنی برنگ روشن است. Do you have seams in clothing? آیا شما درس های یعنی در لباس ها درس ها را یا نقطه وصل را میبینین؟ I'm going to go back here. Tell me. دوست دارم در این صفحه دوباره بازگردیم. You understand, right? There's bright seams. In these 5 books, there are so many seams. بله پس مفهوم او درس ها یا نقطه وصل شما این نقاط وصل به وضوح میتونید در این 5 بخش یا در این 5 کتاب ببینید. Isa Masih will always point out those seams. و همیشه در این نقاط وصل یا در این دستگاه های عیسی مسیح نمایان میشه. And those 2 seams are about the 2 themes. و این 2 نقطه وصل در مورد 2 موضوع مهم است. One is the word of God, the Torah. اولش کلمه خداوند که همون توراه یا تورات است. And then it's about the Messiah. و بعدیش در مورد مسیح است. And if you see this, Psalm 1 to 41 is book 1, right? خب اگر شما اینجا رو این رو ببینید مزامیر 1 یعنی کتاب اول میشه 1 الی 41. What is the psalm that's right at the very heart of it? Can you come again, please? What is the psalm that is right at the very heart of this book 1? پس اون مزموری که خیلی به سختی در این کتاب نوشته شده کدام است؟ Right in the middle is Psalm 22 and 23. دقیقاً در مرکز اینا مزمور 22 و 23. It's about 2 things. این در مورد 2 موضوع است. The Torah of God تورات خداوند یا توراه یا and the دستورات Messiah خداوند of God. با مزد راهنمایی های خداوند که مفهوم توراه یا تورا میشه و یا هم مفهوم بعدیش مسیح. The Torah is the written word of God. تورات یا تورا کلام نوشته شده خداوند است. The Messiah is about the living word of God. و مسیح کلام زنده خداوند است.
Yeah, you say kalam. What do you say in Urdu? We say kalam. بله آیا خودت کلام گفتی؟ ما هم در اردو کلام میگیم. Yeah, we say it in Persian too, kalam. And also Kalam. So the written kalam and the living kalam. بله پس کلام نوشته شده و کلام زنده. Those are all in the seams, the seams. و این هر دو در این نقاط وصل یا در دستگاه ها وجود داره یا هست. So let me go through a few more Psalms here. Do you have questions? I should answer some questions, isn't it? خب بیایم به در مقدار دیگه از مزمورا بریم. اما قبل از اینکه بریم ادامه بدیم ما یا اینجا دوست داریم سوالی بگیریم. ما یه سوال داریم تا اینجای کار عزیزان؟ هر کس سوال داشته باشن؟ کس سوال نداره عزیزان؟ I think there is nothing to ask. There's nothing. Okay. So let's keep going. When the early disciples of Jesus, they remembered what Jesus said to them. پس ما ادامه میدیم. بله پس اولین شاگردان عیسی مسیح آنها دقیقاً به یاد داشتن که عیسی مسیح با آنها چی گفته یا چی آموخته. Let me give you one example. بگذارید یک مثال براتون ارائه کنم. There is the fifth book of the New Testament is called Acts. ما 5 کتاب اول عهد Old Testament sir؟ No, in the New Testament. بله کتاب پنجم عهد جدید که داریم به نام اعمال یا اعمال رسولان شناخته میشه. When the disciples of Isa Masih were preaching about Isa Masih, که شاگردان عیسی مسیح در مورد عیسی مسیح موعظه میکردن. all those Jewish leaders, they wanted to put them in jail. همه بزرگان یا رهبران یهود دوست داشتن که شاگردان را به زندان بیاندازن. And they said, don't do that, don't do that. و این شاگردان میگفتن این کارا نکنین. They healed a man who was a paraplegic. Paraplegic? He was sick, very sick. بله و میگفتن که اینها رو به زندان نندازین. اینها مردی را شفا داده که او مریض بوده. And the religious leaders said, don't do that. و رهبران مذهبی میگفتن با آنها که این کارا نکنین. But when they said that to the disciples of Isa Masih, they said, no, we have to listen to the living word. We have to listen to God. و زمانی که نوبت به شاگردان میرسید آنها میگفتن ما باید با کلام زنده گوش بدیم و باید به خداوند بشنویم. And do you know what did they do? و آنها میفهمین که با آنها چی کار کردن یعنی بزرگان یهود. When they were released, they went and they sang Psalm 1 and 2. و زمانی که آنها دوباره آزاد شدن آنها رفتن و این مزامیر خواندن. Which Psalms, Pastor? Psalm 1 and 2. مزمور 1 و 2 گفتن یا خواندن. You see this in Acts chapter 4 and verse 24. شما میتونید در اعمال باب 4 آیه 24 در اینجا ببینید. They lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and earth and the sea and everything in them. و آنها اینگونه دعا کردن یا گفتن و صدای خود را اینگونه بالا بردن همگی با هم که خداوند گفت که خداوند همه دنیا و همه چیز را خودش خلق کرده. What was the last part? I just read from Acts 4 and verse 24. قسمی که در اعمال رسولان میبینیم که گفته خداوند بزرگ و قادر توانا همه آسمان ها و زمین و دریاها را و همه چیزی که در آنها هست را خلق کرده. And then they remembered Psalm 2. و این زمانی بود که آنها مزمور 2 را به یاد آوردن.
And just like Jesus taught them, they sang Psalm 2. دقیقا همان گونه که عیسی مسیح با آنها آموخته بود، آنها مزمور 2 را خواندند. Do you see this here? آیا این نقطه را یا این مزمور 2 را در اینجا میتونید ببینید؟ This is Psalm 2. این مزمور 2 هست. And it is not just 2 lines that they sang. و این فقط 2 خط نیست که آنها خوانده باشند. They sang Psalm 1 and 2 together. آنها با هم مزمور 1 و 2 را خواندند. Why do the nations rage? چرا انسان‌ها یا ملت‌ها شورش میکنند؟ And the people plot in vain. و مردمان بیهوده توطئه میچینند. The kings of the earth set themselves up. و پادشاهان جهان the kings of earth set themselves. Yes, you can just read that. Read this. و پادشاهان زمان خیستند، برخاستند. Yeah, read the whole verse. سلاطین زمین برخاستند و حکام با هم مشورت کردند، برخلاف خداوند و برخلاف can you go scroll down it? Can you? Yes, yes, yeah. sorry. و برخلاف مسیحش. آمین. Yeah, do you see that? They remembered what Jesus taught them to sing. بله، آنها این را خواندند و آنها به یاد داشتند که عیسی مسیح با آنها چی را آموخته بود. So whenever we go through persecution and suffering, و زمانی که ما در مقابل اذیت و آزارها و رنجها قرار میگیریم، we have to remember that this is nothing new. و ما باید به یاد داشته باشیم که چیز جدیدی نیست. The disciples of Isa Masih have always gone through suffering and persecution. به خاطر که شاگردان عیسی مسیح همیشه رنج کشیدن و درد کشیدن و دچار مشکلات شدن. But here's what they did. و این کاری از کنه انجام دادن. They sang the Psalms. آنها مزمور را خواندند. And let me give you another illustration here. بگذارید یک اشاره دیگه هم یا یک نمونه دیگر هم داشته باشیم. In Psalm 2, I'm going back to Psalm 2. به مزمور 2 برمیگردیم. And I'm going to go to verse 7. و من به آیه 5 میرم. آیه 7 میرم با مزد دوستان. Here's what it says. As for me, I have set my king. You can read this verse in Farsi. But this is verse 6, Pastor. Yes, yes, verse 6 and بله، then به 7. آیه 6 میریم و این شما خودتان هم به فارسی بتونین بخونین. Yeah. And then the next verse is. و همچنین آیه بعدی این آیه است که میتونین بخونین دوستان. They always remembered the psalm that Isa Masih taught them. آنها همیشه مزمورایی را که عیسی مسیح با آنها آموخته بود به یاد داشتن. Pastor, can we ask a student to read these 2 psalms in the screen? It will be better. Yes, read it. Yes, yes. ایزان یکتان میشه مزمور را بخونین؟ پادشاه میگوید نه؟ درسته؟ فرمایین. مزمور باب 2 آیه which verse is it? It's verse 7. آیه 7. مزمور آیه 7. پادشاه میگوید من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است از امروز تو پسر من هستی و من پدرت را. آمین. Yes. Jesus was teaching his disciples that he is the Son of God. بله، شاگردان عیسی مسیح به شاگردان میآموختند و به آنها یاد میداد که او پسر خدا هست. And this is a title. و این یک لقب است، یک عنوان است. This means he is God himself. به این مفهوم است که او خودش خداوند است.
That's why the Jewish leaders wanted to kill him. و این دلیلی است که رهبران یهودی میخواستن او رو بکشن. Because Isa Masih was saying, I am God. به خاطر که با آنها میگفت که من خدا هستم. And because he was enabling his disciples to sing Psalm 1 and 2 as being fulfilled in him. و این دلیل بود که او میخواست که شاگردان قادر به این بکنن که مزمور 1 و 2 رو بخونن تا باشد که در او تکمیل شوند یا در او به حقیقت بپیونده، تحقق پیدا کنند. I want to take you to another verse. دوست دارم به آیه دیگه ای بریم با هم. To show you how the early disciples of Jesus remembered these psalms. براتون نشان بدم که چگونه حواریون یا شاگردان اولیه عیسی مسیح این مزمورها را به یاد داشتند. یعنی So I'm going to the book of Acts. به کتاب اعمال میریم. In chapter 13. باب 13. And in chapter 13 and verse 33. و با آیه 32. So here it is. It says, they are saying here Paul, one of the disciples of Jesus, is saying to all the people. و یکی از شاگردان عیسی مسیح است که به دیگه مردمان میگن. Let's read a little bit here. بیاین بخونیم. It says, though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to execute him, to kill him. در حالی که او را بدون هیچ نوع گناه و تقصیر یافتند، باز هم از پیلاتیس خواستن که او را اعدام بکنه. Yeah, and then you can just read these verses, or if you want someone to read it. You can read it either in the old or in new. بله و شما are you asking them to read? بله یکی شما میتونین هر کدامش ترجمه جدید یا ترجمه قدیمه رو بخونین عزیزان. سرانجام وقتی تمام بلاهای و پیشگویی شده را بر سر او آوردند، او را از صلیب پایین آوردند و در قبر گذاشتند. آمین. Yeah, and then what happened? و بعدش چه اتفاق افتاد؟ Continue reading. ادامه بدین برادر بخونین. و از روزهای بسیار ظاهر شد بر آنان که همراه او از جلیل و اورشلیم آمده بودند که in the next verse آیه شهود او می باشد و کسانی که همراه او از جلیل و اورشلیم آمده بودند چندین بار او را دیدند و بارها در همه جا به او و همه کس به این واقعه شهادت دادند. And then next verse. و بعدیش let ask different people to read. Yes. یک عزیزی دیگه بخونن. برادر ما میخوانم. بفرمایید. پس ما به شما بشارت میدهیم بدان وعده‌ای که به پدران ما داده شد. من و برنابا برای همین به اینجا آمده ایم تا این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که خدا عیسی را زنده کرده است. این همان وعده‌ای است که خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده است. در کتاب زبور فصل 2 خدا درباره عیسی می‌فرماید امروز تو را که پسر من هستی سرافراز کرده‌ام. آمین. آمین. Yes. And then they are reminded again of Psalm 2. What does it say here? و بله در اینجا دوباره داریم که در مورد مزمور 2 یادآوری شده. اینجا چی میگه؟ یک عزیز بخونه. عزیزان من بخونم. که خدا بفهمید که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان میباشیم وفا کرد وقتی که عیسی را برانگیخت، چنان که در زبور 2 مکتوب است که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم. آمین. Yes. So this all
Jesus, Isa Masih taught them. و این همه چیزهایی است که عیسی مسیح با آنها آموخته بود. Let me go to, this Farsi here, so I can't go to another version. I want to turn to John chapter 17. John 17. میریم به یوحنا باب 17. So John 17, and let me see if I can pull it up on my computer here also. بگذارین که در کامپیوتر خودم اینجا بیارم اگه میشه. بخونیم برادر. Teacher, he asked to read. Not just now. Just a minute. فقط یک لحظه. Disciples' grief turned to joy. Is there something to help, Pastor? Yes, I'm looking for the right verse for you to read. بله دارم دنبال آیه درستی میگردم که شما بتونین بخونید. In different sections of the book of John, this becomes a very important issue. بله let's read John chapter 12, maybe. John chapter 12. بله بیاییم یوحنا باب 12 رو بخونیم. So here, perhaps we can begin reading at verse verse 45. Let's see. بیاییم از آیه 45 شروع کنیم. 45, yeah? Yes, verse 44. Can you Yeah, start reading there? بله از 44 اول شروع میکنیم. یکی شروع بکنه از اینجا بخونم. بخونم برادر؟ بفرمایید. آنگاه عیسی ندا کرده گفت آن که به من ایمان آورد نه به من بلکه به آن که مرا فرستاده است ایمان آورده است. پس عیسی با صدای بلند به مردم فرمود. این دومش فقط تکرار ترجمه بالاست. Yeah, he read. Keep going. ادامه بدین برادر. چون آن که مرا کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است. Keep going, the next verse. عزیز بعدی ادامه بده. من مثل نوری آمده ام تا در این دنیای تاریک بدرخشم تا تمام کسانی که به من ایمان می آورند در تاریکی سرگردان نشوند. آمین. آمین. Amen. Yeah. So that is why the Jewish leaders wanted to kill him, because he called himself the Son. بله و این دلیل است که اونا می‌خواستن عیسی مسیح رو بکشن به خاطر که او خود فرزند خطاب کرده بود. فرزند Called خداوند. himself the Son of God. یعنی فرزند خداوند. And because he called himself the Son of God, that is a title which means he is God himself. و به این دلیل مفهوم است که او خود فرزند خدا خطاب کرده، بدین معنا که او خودش خدا است. پس فرزند خدا فقط یک لقب است. And he was saying he's a fulfillment of all of the book of Psalms. و او داشت ایره میگفتن که او در حقیقت تحقق تمام مزمورهای مزامیر هست. And especially Psalm 1 and 2. و مخصوصا مزمور 1 و 2.
And so they wanted to get rid of Jesus and kill him. و این دلیل بود که اونا میخواستن که ازش خود راحت بکنن و به قتل برسونن. I want to end towards the end of the book of Psalm 2. It says this. میم در اخیر کتاب مزمور دوم، در مزمور دوم میایم. Psalm 2 and 12 says what? مزمور 2:12 باب آیه 12 در اینجا چی میگه؟ یک نفر بخونه ایزا. Can you read it? Can someone read it, please? یک عزیز بخونه لطفاً. پسر را ببوسید برادر، پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل کنند. آمین. برادر ترجمه جدیدش هم بخونم یا نه؟ نه ممنون خواهر جان. Yeah, it says kiss the sun, right? What is the word in Farsi? بله اینجا نوشته که فرزند رو ببوسید و این کلمه که انگلیسیش کس میشه یعنی بوسیدن، به فارسی چی میشه؟ اما بوسیدن میشه برادر. بوسیدن. It is بوسیدن to kiss. It is used for superficial kissing. Yeah, it is just normal kissing. Oh, this is a very deep word in Hebrew. بله اما این یک بوسیدن چه قسم مفهومت های دقیقا بوسیدن است؟ بوسیدن سطحی گفتم بله گفتم اما کلمه getting into a close relationship with the sun. Pastor, please let me complete, okay? The sun is God himself. Yeah. بله و مفهوم عمیق‌تر در عبری داره در اینجا. Could you come again? Pastor, could you come again the very last two sentence of yours? In Hebrew, the word is nishkubar. و در عبری این کلمه نشکوبار هست. Get into a deep relationship with the sun. به این مفهوم است که وارد یک رابطه خیلی عمیق با فرزند شوین. این خیلی عاطفی. Otherwise you will perish. در غیر صورت نابود خواهد شد. And you will waste away. What was that? And you will waste away. و شما در راه ضایع خواهد شدین. هلاک خواهد شدین. And then it ends with the same words that began Psalm 1. و دقیقاً با کلمه ختم میشه که با مزامیر اول شروع شده. Remember it began with the word ashrei. بهتان است که با کلمه اشره یعنی برکت بود که فارسیش خوشا به حال ترجمه شده بود آغاز شده بود. Deeply joyful are all those people who take refuge in him. و به این مفهوم است که بعد از آوردن او شادی عمیق و واقعی به کسانی که به شما یا به او پناه آورده. What is the Farsi word for refuge? You're asking me in translation. Yes, in Farsi translation. Yes. بله این کلمه‌ای که در فارسی برای شما چی ترجمه شده؟ ایزا یعنی پناه آوردن، نزدیک شدن. Where is it? Is it this one? به توکل شدن است در اینجا. آره توکل کردن. It is توکل. It is means something like relying on God. Relying? Yeah. Okay. What is it in both the translations? It's relying? Yeah, توکل. The second word in the second line. Yeah. The Hebrew word there is Jose. Jose is those people who are refugees. بله اما در عبری این کلمه به شکل ترجمه شده انسان‌هایی که نیاز به پناه دارن، نیاز به پناهگاه دارن.
those people, even though they are refugees, if they are taking refuge in the Messiah, they will be joyful. پس انسان‌هایی که به نام مسیح و انسان‌هایی که پناهنده است، پناهجو است، نیاز به پناه دارن، پناه بده، پس عمیقاً شاد میشن یا شادی واقعی رو به دست میارن. You have to remember that after Isa Masih was killed on the cross, شما باید داشته باشین بعد از اینکه عیسی مسیح روی صلیب رفت. Pastor, I all should remind his you something. Our time is up. yes, I'm closing with this. Okay. Continue, please. All the disciples of Isa Masih had to flee. They were refugees. Had to flee, you mean? They had to flee. They had to run away. و همه شاگردان عیسی مسیح مجبور بودن و باید فرار میکردن. اونها مثل And that is when they پناهنده بودن. sang this psalm. What was that? That is when they sang this psalm. و این زمانی بود که آنها این مزمور را خواندن. All those are joyful who take refuge in Isa Masih. همه آنها شادمان هستند، کسانی که در عیسی مسیح پناهجو می‌پذیرند، کسانی که نیاز به کمک دارند. آنها را So these are the two central themes in the whole book of Psalms. پس این دو موضوع خیلی اساسی در کل کتاب مزامیر است. And we'll cover more Psalms in our next class. و ما در مورد مزمورهای بیشتر در کلاس بعدی خود حرف زدیم. So are there any questions before we close? سوالی داریم قبل از اینکه ما در سر ختم کنیم. I have a question, Pastor, but not exactly question, some suggestions, Pastor. Yes, please go ahead. As you know, we didn't have, the student didn't have any break time. I think it could be a little bit tiring for them. We should give them 10 minutes of breaking from very next weeks that we are gonna have, and sure. In middle of the lessons, for example, at a 20 minutes, at a 30 minutes, when you start your class, we could, in every 20 minutes, we should ask the students if they have any questions. It would be better. Yes, most certainly. Yeah. Because at the beginning we had about 20 students, and now we are having just 16. Yeah. And a question again I have, do the students have any assignments for the next lesson, for the next week? I would say that if they can read the first 25 Psalms. بله عزیزان، برای پاسر پیشنهاد داشتیم از سمت شما عزیزان. گفتیم که در میان درس 10 دقیقه تفریح به همه شما عزیزان بوده که بدون شک همه‌تان خسته میشین به شمول خودم، و همچنان هر 10 دقیقه یا 20 دقیقه نهایتاً 30 دقیقه از شما بپرسه که سوالی اگر دارین. و همچنان در مورد تکالیف خانگی پرسیدم، گفتن شما 25 مزمور اول را بخوانید و حالا اگر سوال یا پیشنهادی دارین بفرمایید. برادر جان، ما